I'm glad I can be here with you. Me alegra el poder estar con ustedes esta tarde. Mi hermano es muy necesario para mí porque mi español es malo. Is that enough, Spanish? Suficiente para comer. Well, I'm glad I can be here with you today. Me alegra compartir con ustedes esta tarde. I have been involved in country living most of my life. Casi toda mi vida la he dedicado a la vida en el campo. When I was a young person, the city lights attracted me. Cuando yo era un joven, la vida en la ciudad me atraía. The fast-paced life. La vida rápida y apurada. I was a farm kid and I thought I had missed out on life. Y yo era el hijo de un campesino y pensaba que estaba perdiendo lo mejor de mi vida. A couple of years in the city and I realized what I had missed. Y por 2 años viví en la ciudad y me di cuenta de lo que estaba perdiendo. And I knew I had more than I needed. Y dije, no quiero más de esa vida. A lot of people think that moving to the country is going somewhere to hide. Algunos piensan que ir al campo es un lugar para escondernos. But that's not the purpose of moving to the country. It's not to hide. It's not to disappear. No es la razón donde vamos a escondernos o a desaparecer. The way you live in the country is much different than what you live in the city. La forma de vida en el campo es muy diferente a la forma de vida en la ciudad. You have peace and quiet. Hay tranquilidad, hay silencio. And you have an opportunity to determine your own life. Usted determina qué hacer con su propia vida. And you don't have traffic. No hay tráfico. For me, traffic is having too many turkeys on the road. Para mí el tráfico es cuando hay muchos pavos en la carretera. I lived in Orlando, Florida. Viví en la ciudad de Orlando, en la Florida. And it was about 4 miles to go to my work. Aproximadamente 4 millas o 6 kilómetros para ir al trabajo. Took me 45 minutes. Me tomaba 45 minutos. And here that would take about 3 minutes. Aquí me tomaría 3 minutos. Yesterday, Ayer I was visiting someone, visitaba a alguien and they had family come in from San Diego, y tenía familia que había venido a visitarme de San Diego. and the atmosphere in the house changed instantly. Y la atmósfera en la casa cambió instantáneamente. And I could see the people just gritting their teeth waiting for that to come to an end. Y podía ver a la gente pues simplemente ahí crujiendo los dientes para que terminara esa atmósfera. For me, it's freedom. Para mí es libertad estar acá. If I want to plant a tree, I plant a tree. Si quiero plantar un árbol, lo hago. I don't go and get a permit. No tengo que tener un permiso para hacerlo. If I want to cut a tree, I don't ask anyone. Si quiero cortar el árbol, no tengo que preguntarle a nadie. If I want to plant a garden, I plant a garden. Si quiero tener un jardín, lo tengo. I like that. Y me gusta eso. I also like that life is slow enough that I have time to talk to God. Y la vida es suficientemente lenta, lo cual me da tiempo para hablar con Dios. Amén. That's one thing that I noticed when I lived in the city. There was never any time for God. Es algo que notaba mientras vivía en la ciudad, de que nunca tenía tiempo para hablar con Dios. I don't make as much money in the country as I would in the city. No estoy haciendo tanto dinero hoy día en el campo como lo estaría haciendo si estuviera en la ciudad. I also don't need it. Pero tampoco necesito tanto dinero como si estuviera en la ciudad. So, the reason we moved to the country is probably one of the most important. La razón por la cual queremos venir al campo es una de las más importantes. Do you remember when we had the war with Saddam Hussein in Kuwait? ¿Se recuerdan la guerra que hubo allá con Saddam Hussein en Kuwait hace 20 años atrás? When they realized that they had angered a superpower, Cuando ellos se dieron cuenta que ahora se había enojado la potencia, they just got in their vehicles and they drove as fast as they could out of town and across the desert. y simplemente se
montaban en sus carros, en sus coches y salían cuanto antes porque podían hacerlo. And they just threw everything out as they went. Y simplemente dejaban todas las cosas a un lado y se iban. That's not how you leave the city. Así no es como usted sale de la ciudad. You need to have a plan. Necesita tener un plan. It's not a panic, No es para tener pánico, but you make a plan. pero usted hace un plan. You look at what your current property may be worth, Se da cuenta usted cuánto vale su propiedad, what you may have to do for repairs before you can put it on the market to sell it. qué tiene que hacer para reparar su casa antes que la pueda poner en el mercado para vender. Then you need to locate a place that you may want to go. Tiene que localizar un lugar donde usted desea establecerse. You should investigate the job market for your skill set. Debe investigar cuál es el trabajo que hay en esa área debido a sus habilidades. And when you can make that match, Y cuando usted haga cada más cosas, ahora esté juntas, then you can begin to make a plan. ahora usted comienza a hacer un plan. I've too often seen people move into the area Muchas veces he visto personas que se mueven o se llegan a estos lugares with no plan, sin ningún plan, insufficient money, no tienen suficiente dinero, no job, sin trabajo, and no skills that match the current job market. y no tienen habilidades para poder encontrar un trabajo en estas áreas. And unfortunately, those people didn't last very long. Lamentablemente esa gente no dura mucho tiempo, gracias. It was within a year they were moving back. Menos de un año y ya estaban regresando a donde habían salido. And if that happens to you, Si eso le sucede a usted, it's very difficult muy difícil, to ever come make that plan again. muy difícil para que usted ahora se sienta otra vez motivado a hacer el mismo plan. You feel like you're defeated, Se siente que está derrotado and you may not try it again. y no va a tratar otra vez. People often say it's so expensive to move to the country. La gente dice, oh, es tan caro ir a vivir a la ciudad, al campo. To me, it's more expensive to live in a city. Para mí es más caro vivir en la ciudad. It just costs so much more to be there. Cuesta mucho más vivir allá. And a lot of people say, well, what will you do? I watch the forums on Facebook. Y dice, ¿qué usted haría? Mirar nada más el Facebook. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Do you buy a tent? ¿Se compra una carpa? You know, what will you live? Where does your money come from? ¿De dónde va a venir su dinero? ¿Cómo va a vivir? And the whole thing is, Y todo lo que quiere decir, if you're a carpenter in the city, si usted es un carpintero en la ciudad, you're a carpenter in the country. usted es un carpintero en el campo también. If you're a nurse in the city, you're a nurse in the Si country. es una enfermera en la ciudad, pues también lo es en el campo. It's not that big of a change. No es un gran cambio. One of the problems that we have right now Uno de los problemas que estamos enfrentando en este momento is people are having a very difficult time determining where they should go. es que la gente se le hace difícil determinar dónde deben de ir. If you would have chosen this particular area about 30 years ago, Hace 30 años atrás, si usted hubiera escogido este lugar, esta área, everything was super cheap. todo era extremadamente económico. You could buy a really nice house in town for $80,000. Usted podía comprarse una casa en el pueblo más cercano aquí por $80,000. Buy a really nice place in the country for about 130. Y en el campo se podía comprar una propiedad más grande, aproximadamente $130,000. And then everyone from the West Coast discovered us. Entonces, aquellos que viven en el área de Seattle nos descubrieron aquí a nosotros. This area became a destination. Y ahora esta área se convirtió en un lugar de destino. And so consequently, our prices have continued to escalate. Por lo tanto, nuestros precios han ido subiendo y subiendo y subiendo. So you know what's happened to interest rates in the last 5 months. En los últimos 5 meses, los intereses han subido mucho. They've gone up. Han subido mucho. So house payments are probably double for a lot of people now. Así que para la mayoría de las personas, el pago de la casa se ha duplicado. So that takes a bigger chunk of your discretionary budget. Así que ahora toma más dinero de su presupuesto. But the prices of the properties have not come down. Pero el precio de las propiedades no han bajado. And that's making a lot of people struggle in their mind. Why aren't the prices coming down? Y ahora la gente se está preguntando por qué no están bajando los precios. Because usually when the interest rates are up, the prices come down. Usualmente cuando suben los intereses, bajan los precios.
What's happened, Lo que ha pasado the cities have become so incredibly wicked. es que las ciudades se han convertido en ciudades tan malvadas y perversas No one wants to live there. que nadie quiere vivir allí. It's not just the Seventh-day Adventists who are leaving the cities. Y no son los adventistas los que están saliendo de la ciudad. Everybody wants to leave. Todos quieren salir. And so the supply and demand of economics Por lo tanto, ahora la economía donde la demanda es mayor que lo que hay, el inventario, if no one will sell si nadie vende and there's no competition on the market, y no hay competencia en el mercado, prices won't come down. los precios no van a bajar. So it's kind of a difficult market, Es un mercado difícil, but it's not an impossible market. pero no es imposible. Especially if you're willing to do some work. Sobre todo si usted está dispuesto a trabajar. We can still find some of the fixer-uppers. Todavía podemos encontrar propiedades que necesitan reparaciones, pero están en venta. And as we continue to look forward, I see more of that happening. Y a medida que el tiempo va pasando, veo que más y más está tomando lugar esa situación. We are beginning to see somewhat of an increase in foreclosures. Ahora estamos dando cuenta que hay gente que no puede pagar su hipoteca y están perdiendo sus propiedades y los bancos la están reposeyendo. And so as the foreclosure market begins to fill out a little bit, A medida que ahora ese mercado de estas casas que regresan a los bancos aumenta, we may see more things that could be more affordable, quizás podamos ver ahora nuevas propiedades a precios más razonables, but bring your tools, pero traigan sus herramientas, because they won't be move-in ready necessarily. porque no van a estar listas para que usted vaya a vivir en ellas, necesitan ser reparadas. Because you notice when people lose their property, Cuando la gente pierde su propiedad, they know that's happening for about 2 years. ellos saben que toma más o menos 2 años para que la gente no pueda ahora tener su propiedad y la pierda. And so they stop doing maintenance on the property. Así que no hacen ninguna reparación a su propiedad. So they will need some work. Necesitan hacer trabajo y reparaciones en ellas. So their choices are when you locate an area. Cuando usted localiza un área, Find an area that has some employment that you can fit into. tenga en mente qué hay de empleo en esa área que usted pueda ahora encontrar empleo. If you're a self-employed person, Si usted es una persona que crea su propio empleo, a tradesperson, una persona que tiene una profesión, you can probably find work in any state. usted puede encontrar trabajo en cualquier lugar. But for some people, they don't want just any state. Pero para algunas personas no simplemente quieren cualquier estado. Some people have a dream, they want the Pacific Northwest. Algunas personas tienen un sueño, quieren la parte del noroeste del Pacífico. Some people want to go into the deep south. Algunos quieren ir al sur, a la parte más abajo del sur. So I've been watching for a long time Y he estado mirando por mucho tiempo the pricing across North America. los precios a través de todo el país. If you go down into what we call the Bible Belt across the southern states, Si usted va a los estados del sur, que se conoce como el cinturón bíblico, houses are about half as much as they are here. el precio allá de las casas es la mitad de lo que es aquí. In fact, I was looking at statistics for Spokane. Estaba viendo las estadísticas de Spokane. Our average house in Spokane has been selling for right at $400,000. Una casa en Spokane, el promedio es $400,000. St. Louis, Missouri, En San Luis, Missouri, 160. 160,000. So getting into the south, it can be a lot cheaper. Así que yendo a vivir al sur del país es mucho más económico. So you don't mind bugs, Si a usted no le molestan los insectos chiggers, y otros animalitos, snakes, las culebras, alligators, cocodrilos and humidity, y la humedad en el verano, then you may be thinking you need to go south. quizás usted necesita ir al sur. I've lived in both places, Yo he vivido en ambos lugares and I'm kind of thinking the south doesn't look too bad right now. y no creo que el sur se vea tan malo en este momento. They don't have any snow. No tiene nieve And the older I get, y mientras más viejo me pongo, the less I enjoy it. menos y menos me gusta la nieve. Oh, too many times I found myself laying on my back on the ice under a vehicle, fixing it for hours. Muchas veces me he encontrado ahí de espaldas, debajo del carro, arreglándolo.
And now that I'm old enough to have a shop that's heated, Y ahora que ya tengo la edad para tener un taller que está calentado, I guess I'm just burned. ya me siento que estoy quemado ya. So find your place, find your target. You're gonna have the Lord help you with that. Así que encuentre su lugar con la ayuda divina. Some of us are like Abraham. Algunos somos como Abraham. We're good at just going someplace and not knowing anybody. Nos gusta ir a lugares nuevos donde no conocemos a nadie. When I moved here in 1994, Cuando en el año 1994 mi familia y yo llegamos a vivir a este lugar, I had a sister who lived here. tenía una hermana que vivía aquí. That was it. Era todo lo que tenía. I didn't know anybody. No conocía a nadie. If I went to a camp meeting over in the eastern part of the United States, Si iba a un campamento ahí en el este del país, I would know somebody or many people. conocía a alguien o quizás muchas personas. Didn't matter what state. No importa en qué estado. But when I got here, Pero cuando llegué aquí, nobody. no conocía a nadie. That was really a hard thing. Y fue difícil para nosotros. I just felt really lonely for a while. Me sentía por un tiempo solo. But we made a lot of friends and we've had a good life here. Pero hicimos amigos y hemos hecho una buena vida acá. For some of us, we're going to want to buy a property that's all ready to move into. Para algunos de nosotros nos gustaría comprar una propiedad que ya está lista. Simplemente nos den las llaves y entramos. You know, if you live in California, Si usted vive en California, you can sell a chicken coop for $250,000. usted puede vender una casa de gallina por mucho dinero You move up here and buy a house for the same price. y aquí puede comprar una casa por el mismo precio. That will not last forever Eso no va a durar para siempre, because values are starting to drop in California. porque el valor de las casas comienza a bajar en California. Conditions are so bad, no one wants to live there anymore. Las condiciones del estado son tan críticas que nadie quiere vivir allí. For others, we want to buy a fixer-upper, Algunos de nosotros quizás querramos comprar una casa que necesite ser reparada. and for some of the rest of us, we want to buy a piece of raw land and carve out our own existence. Y para algunos de nosotros, como el caso de él, simplemente queremos comprar tierra y allí hacer nuestra casa. I've done both ways. Yo he hecho ambas cosas. I have bought just a raw piece of land several times. Varias veces he comprado tierra, nada más tierra. I think I've done that 3 or 4 times. Lo hemos hecho 3 o 4 veces. And then you build a house, Y entonces hace una casa. and you build it one board at a time, Y lo hace una tabla a la vez. and when you're done, Y cuando lo termina, 10 years later, 10 años después, you're happy. está usted feliz. Some of you probably don't want to build for 10 years. Algunos de ustedes quizás no quieran construir por 10 años. It's never bothered me, Nunca me ha molestado a mí, but now at my age with white hair, I'm not so sure I'd like to do it again. pero ya a mi edad, con el pelo blanco, no creo que lo quiera hacer otra vez. One of the difficulties that you have is that the value of a property is going to cause you to have to do some math in your mind. Así que algo que tiene que tomar en mente es el valor de la propiedad. If I can find you a property for, let's say, $300,000, Si yo les encontré a ustedes una propiedad por $300,000, house, una casa little shop, que tenga un taller, some land, tierra, place for your garden. lugar para su jardín. If you were to buy a piece of land Si usted fuera a comprar la tierra and then start to build, y entonces comenzar a construir, when you're done, cuando usted termine, you'll probably be into it for around $400, quizás va a haber pagado $400,000. because the materials are more expensive El material de construcción es mucho más caro hoy día and the labor for construction help has really gotten high. y la mano de obra se ha hecho muy cara. When we first moved here, I would pay a carpenter $18 an hour. Cuando llegamos a vivir aquí, yo le pagaba a un carpintero $18 la hora. Now you're going to pay him $48 an hour. Ahora son $48 la hora. So, you know, and plumbers, way worse than that. Y los plomeros aún peor. I think plumbers make about $200 an hour.
Parece que como que ganan $200 la hora. And electricians not far Y behind. los electricistas más o menos ahí como los promedios. What we have is that many of the trades are so short in supply of workers Lo que sucede es que hay poca gente que sabe estas profesiones y hay mucha demanda de ese trabajo. that oftentimes they can charge whatever they want because they have no competition. Y muchas veces ellos pueden pedir el pago que ellos quieran, pues no hay competencia. So being a person who can do things yourself is amazing. Así que si usted sabe hacer las cosas por usted mismo, maravilloso. You are allowed in this state En este estado se nos permite to get a permit on your house for your own electrical, tener un permiso donde usted pueda hacer el trabajo eléctrico, do your own work, su propio trabajo, and as long as you follow the codes y siempre y cuando siga los códigos and do quality work, y haga un buen trabajo, they will sign off on it. ellos le van a firmar. Same thing with plumbing, Lo mismo con la plomería all of the trades in your house. y todo lo que tiene que ver con la construcción de su casa. Follow the codes, Siga los códigos, you're good. y está bien. One of the problems that we have here Uno de los problemas que tenemos aquí, in our area, en nuestra área, we attracted back in the 60s and 70s and 80s y allá en los 60, 70 y 80 atraímos a lot of people mucha gente who hated the government, que odiaba el gobierno and they came here y llegaron aquí. and they said, nobody's telling me what to do. Nadie me va a decir a mí qué hacer. I have my own land, Tengo mi propia tierra, I'll build what I want. voy a hacer lo que yo quiero. The problem then is, El problema entonces es without having had any permits on your que property, si no tienen ningún permiso en su propiedad, no inspections, sin inspección, when you try to sell your property, cuando usted trata de vender su propiedad, the mortgage companies las casas que financian Send an inspector. los inspectores, and they say, sorry, we're not gonna loan any money on y it. dicen, no, lo lamento, no le vamos a prestar dinero. So if you decide you have to sell your house, Así que si usted decide vender su casa either you decide you wanna move somewhere else, y se quiere ir a vivir a otro lugar, or you get old and you need to go to an assisted living, o los años pasan, se envejece y desea un asilo de ancianos, now you can't sell your house no puede vender su casa, unless you find somebody who's willing to pay cash for it. al menos que encuentre alguien que la pague en efectivo. A lot of times nobody wants to pay very much money for a house that's not good. Y muchas veces la gente no quiere pagar dinero por una casa que no esté en buenas condiciones. So, I'm not a big fan of government either, Yo tampoco es que soy un gran amigo del gobierno, but I'm not gonna cause myself a whole lot of unnecessary trouble by disobeying all the laws. pero tampoco voy a causar problemas desobedeciendo las leyes. One of the biggest things when you're gonna look at a property Una de las cosas principales cuando va a buscar una propiedad is this, es esto, agua. water. You can't live without water. Usted no puede vivir sin agua. And a lot of people buy a piece of land Mucha gente compra tierra and there's no water. y no hay agua. And I did that once. Yo hice eso una vez. I moved here from Wisconsin. Vine a vivir aquí de Wisconsin. In Wisconsin, if you dig a hole, water comes up. Y si en Wisconsin, si usted abre un hoyo, ahí hay agua. I don't care where it is. Y no importa donde sea en ese estado. There's water everywhere. Hay agua en todos lados. I moved here. Vine a vivir aquí I didn't know that we didn't have water. y no sabía que aquí no había agua. So I just bought a piece of land Y compré un pedazo de tierra, and I drilled a well, perforé un pozo, 460 feet, 460 pies, 1 gallon a minute. un galón de agua al minuto. And there went 50% of my money saved up to build a house. Y ahí se me fue el 50% del dinero que tenía ahorrado para hacer mi casa. So I'm going to tell you some secrets about water. Así que les voy a dar unos secretos en cuanto al agua. Everybody wants to build their house up here Todos quieren hacer una casa en la cima de la montaña, because of the view. debido a la vista que tiene. I want you to know you cannot drink a view. Déjenme decirle, usted no se puede tomar una vista bonita. You can't eat a view. Tampoco se puede comer una vista bonita.
And here's something they teach plumbers on their first day of school. Y es algo que enseñan los primeros el primer día de la escuela. Water runs downhill. El agua corre para abajo, no para arriba. So, you may like the view, Quizás le guste la vista, but the water is down here. pero el agua está debajo, no abajo, no arriba. We'll make it blue. Vamos a hacer azul para que parezca. So if you really love that view and you have the money, Y si realmente usted tiene el dinero y ama esa vista, and it doesn't bother you to drill an extra 600 feet, y quizás puede perforar 600 pies de profundidad, I guess. tal vez. But I particularly like to remember, and every time I look at a piece of land, Cada vez que veo un pedazo de tierra, water runs downhill. el agua corre hacia abajo. So it was one of the things when we were looking at this property, Una de las cosas que estábamos haciendo cuando vimos esta propiedad, they were looking at the buildings, ellos miraban los edificios, nosotros, and these buildings were a mess. y estos edificios eran un desastre. They did a lot of work here. Mucho trabajo se ha hecho en este lugar. But as they were looking at the mess, Pero ellos están mirando el desastre trying to figure out whether it was bigger than they could handle, y decidiendo si podíamos o no adquirirlo. I was looking around at the terrain Estaba mirando el terreno, and the trees, los árboles, and I realized there was good water here. y me di cuenta que había buena agua acá. And I'm glad you have lots of water. Gracias a Dios tenemos suficiente agua. Amén. I just, in the process of selling a beautiful piece of land this week. Esta semana estaba vendiendo un pedazo de tierra muy hermoso, 40 acres, 40 acres. half of it's open with field, La mitad está abierto con campos limpios, the rest is forest, el resto son árboles, got creeks, tienen arroyos, ponds, un laguito, and all of the neighbors around have shallow wells. y todos los vecinos alrededor tienen pozos pero de poca profundidad. And there's 2 lakes there. Y hay 2 lagos ahí también. No problem. No hay problema. They're not gonna spend a fortune to get water No there. tienen que pagar mucho dinero para encontrar agua en esa propiedad. You cannot always tell what's there for water. No es fácil siempre saber qué hay ahí en cuanto al agua. There are people we call, by trade, they're called a hydrologist, Hay personas que su profesión es ser hidráulicos and they can study the drilling reports of all of the various wells in the area. y lo que ellos hacen estudian el reporte de todos los pozos que están en el área. They look at the terrain, Ven el terreno, and they look at all the geological surveys, ven los diferentes estudios que se han hecho geográficos and they'll give you some ideas. y le dan alguna idea. They'll say it's either a terrible place, Es un buen lugar or it's better than average, o es mejor del promedio, but no guarantee. pero no hay ninguna garantía. There are other people who come in with radar. Hay otras personas que tienen radares, Some use sonar. algunos usan radares sonares. They'll set up little detectors all over your land, Y van a poner cosas que detectan allí en la tierra and then they'll set off explosive charges. y ahora van a poner explosivos. They can follow the echo waves to see what kind of rock strata is there. Ellos pueden ahora seguir el eco que se produce de ese sonido y ver qué tipo de rocas hay en el lugar You get a better idea, y tienen mejor idea. but there's still no guarantee. No hay tampoco ninguna garantía. Then we have other people. Otras personas They'll take 2 wires toman 2 cables and they'll walk along the land, y caminan en la tierra and you'll come to a place where there's something in the ground, y llegan a un lugar de algo en la tierra and it'll pull your rods down. y eso ahí pues ahora tienen sus cables. I can do it, Yo lo puedo hacer, but it's no guarantee. pero no hay ninguna garantía. Because water will make an energy field, Porque el agua crea un campo de energía, but so will certain types of minerals. pero también algunos tipos de minerales. So you can't drink the minerals. Y usted no puede tomar los It's minerales, not liquid, no son líquidos, so no guarantee. no hay ninguna garantía. So I'm a big believer in asking the Lord about things like that. Yo creo que de todo corazón que debemos pedir al Señor que hacer. How would you look at, what would you look at when you went to a piece of land? ¿Qué es lo que debe ver cuando usted está buscando un pedazo de tierra?
I like to see that there's a mountainside that is a long valley coming my way, this way. There's a long valley coming this way. Así que quiero ver montañas, pero que los valles vengan hacia mí. Or maybe one side's got a mountain, another one's got a valley. O quizás en un lado hay montaña, en otro lado hay un valle. I just really want to be, I want to be right here probably, because that's, you know, this water ran down this hill and this water's running down this hill and it's pooled here. Así que posiblemente quisiera estar en la parte de abajo, ya que el agua de ambas montañas corre hacia abajo y posiblemente hay como una piscina, un lugar de agua en ese lugar. And I think my brother told me when I was a kid, he said there's three rules you have to learn to be a plumber. Dice mi hermano mayor, cuando yo era un niño, me dijo, hay 3 reglas para un plomero. Hot's on the left, La caliente está a la izquierda, water run downhill, el agua corre hacia abajo payday is Friday. y el día de pago es el viernes. It's not that easy. Y no es tan fácil. But I remember the water runs downhill. Pero recuerdo que el agua sí corre hacia abajo. Some of my biggest frustrations have been water leaks. Así que una de mis mayores frustraciones es cuando hay salida de agua. My un wife goteo. was rebuilding a house this winter, Mi esposa estaba reconstruyendo una casa este invierno and we got into some old plumbing. y llegamos al lugar donde la plomería es antigua. Everything I did with it, Todo lo que hice con ella. I fixed a leak and I started another one. Así que arreglaba ahora un goteo y había otro goteo que se quedaba. I just told her, why don't you hire a real plumber? Y le dije, ¿por qué tú no empleas un verdadero plomero? I am not a real Yo plumber. no lo soy. Water quality is another thing. Otro punto importante es la calidad del agua. We have certain parts of our 4-county area here Hay ciertos lugares en este condado. that if you come to one part, I'm going to tell you, you'll have no problem. Si usted llega a un lugar, le diría, no hay problema. Or we go back up Tiger Highway, Si subimos ahora hacia el highway que se llama Tiger, you drink the water there, y usted toma el agua allí, now you're going to glow in the dark. y ya en la noche te va a brillar. There's uranium, there's radioactive. Hay uranio, es radioactivo, We have a lot of it. es mucho. It comes from when granite decays and starts to fall apart. Y es cuando el granito ahora comienza a descomponerse y a hacerse nada. Other places, En otros lugares we have arsenic in the water. tenemos arsenio en el agua. In some places, there's lead. En algunos lugares plomo. So we always need to remember that you don't just drink the water without testing it. Así que no consuma el agua hasta que usted le haga un examen al agua. The good news is, La buena noticia es, we have equipment now that we can take all of that stuff out. hay equipos, filtros que quitan todas esas cosas. So if you have a piece of land and it has good water, and it's everything else is okay about it, you can treat the water. Así que si usted tiene una buena tierra, tiene suficiente agua y el agua no es buena, usted puede tratar el agua. But as you remember, it's not cheap. Pero no es barato. Not cheap. No es barato. Some people like electricity, A algunos les gusta la electricidad, some of us don't care. a algunos de nosotros no nos importa. I've lived off-grid and on-grid both. Yo he vivido sin electricidad y con electricidad. I like both of them. Y ambas me gustan. I remember when I was off-grid, Recuerdo cuando no tenía electricidad, people would call me, la gente me decía, well, all the neighbors, todos los vecinos, power's out. se nos fue la electricidad, Is your power out? se te acabó la electricidad, No. ¿no? Well, why do you have ¿Y power? por qué tienes electricidad? Because I'm not on the grid. Porque no estoy conectado con I never electricidad. am out of power. I always have it. Siempre tengo un problema. ¿Qué decís? Electricidad. So that was nice. Eso era bueno. You know, I lived on a hill. Yo vivía en la parte de abajo de una montaña, Your water is pumped up onto a tank, el agua pues la llevamos a un tanque and the gravity flows back down again. y la gravedad la traía. I had firewood, Tenía leña lots of jars of food in the pantry, y tenía muchos frascos de comida allá guardados, lots of rice and beans. mucho arroz y frijoles o habichuelas, caraotas. I don't care if y'all don't have power all winter. Si no tenía electricidad no me molestaba todo el invierno.
It doesn't affect me. No me ha afectado. So that's the nice part about being off-grid. Eso es lo bueno de no estar conectado al sistema de electricidad. So there are times when you say, here's a beautiful piece of property, it has everything I need. Y a veces usted encuentra una propiedad y dice, wow, está hermosa, tiene todo lo que yo necesito. La electricidad We have no You're problem. running out of power. Now we have a road. Can I ask you something while they get that? Sure. Do you have to have a license to put a permit in the city? No. Okay, so it's just homeowners, that's all you need? We have several types of permits here. Okay. Hay No. diferentes tipos de permiso y él estaba preguntando, necesitaba el permiso. O sea, la pregunta que yo le hago a él es si uno necesita licencia de plomero o electricista para que la ciudad te dé un permiso, porque en muchos estados sin licencia no te lo dan. No, aquí no. If you're in a big city like Spokane, Es it's a decir, que different. si estamos en la ciudad, como Ujú. Spokane, es diferente, pero acá te dan permiso solo con ser el dueño. Here, if I decided to build a house on my land Aquí, si yo decido hacer una casa en mi tierra and I don't get a permit, y no saco permiso, no one's gonna say anything. nadie va a decir nada. El problema es cuando The la- problem is when I wanna sell it. El problema es cuando quieras vender la casa y no tienes los permisos necesarios. But that's it. Eso es todo. But if I want to go down to the county Pero si quiero ir al county, and say, I'm gonna build a house, I want a permit, quiero hacer una casa y quiero sacar un permiso, there are two permits available. hay dos permisos disponibles. One is owner-builder. Uno es el dueño, el mismo constructor, I pay them money le pago dinero and I notify them that I'm building. y le notifico que voy a construir. And when I build, Y cuando construyo, I'm done, and they don't care. ya terminé y a ellos no les importa. Oh, you ready? Ya, Okay. Papa, he's doing so well. No, I just wanted them to know what I'm asking you Yeah. and what you're telling me. But other than that, you answered my question. You can go on with the pastor. Our second permit El segundo permiso is a regular permit es el permiso regular, that either you as a builder can, homeowner can hold, que el dueño que quiere construir lo Or- puede sacar, a licensed contractor. o un contratista general con una licencia. You both can get the same permit. Ambos le dan el mismo permiso. And that one requires inspections. Y ese se requiere inspección. And so every step of the way, Por lo tanto, en todo este camino they're gonna send an inspector van a enviar inspectores. for your footings, El fundamento, your foundation, your framing, la estructura, your electrical, lo eléctrico, plumbing, plomería, all of that. todo. And then when you finished all of the interior work, Y como usted termine todo el trabajo interior, get the siding on, y ahora le ponga la parte de afuera, the roof is done, el techo hecho, floor covering's in, y ya todo está puesto, cabinets are done, gabinetes, then they'll send somebody out and give you your final permit. y ahora le van a enviar a alguien con el permiso final. And then any lender along the way Y ahora cualquier institución que preste dinero, won't give you any trouble when it's time to sell. no le va a dar ningún problema cuando usted quiera vender. I unfortunately have had a lot of experience with this whole thing. Yo he tenido bastantes experiencias con estas cosas. I've had many people say, I want to sell my property. Mucha gente me dice, yo quiero vender mi propiedad. And I'm like, oh no. Y yo dije, no, no, I know there's no permits on this one. sé que no tiene permiso esa propiedad. And you're only half done. Y tan solo ha hecho la mitad del trabajo. So I will go and I will get a building inspector. Así que voy y busco un inspector, We pay him $250. le pagamos $250, They give us an inspection. nos dan una inspección And they give us a punch list. y nos dan ahí la lista. You didn't do this, 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 No hizo this, esto, this. ni esto, ni esto, ni esto. Now you hire an engineer. O usted emplea un ingeniero. Engineer comes in and says, this is what you'll do for all of these things. Y ahora el ingeniero dice, esto tiene que hacer, esto tiene que hacer, esto tiene que hacer. Then you do all of that. Lo hace todo eso. Then the engineer comes back and says, you did it all right. Y el ingeniero regresa y dice, lo hiciste bien.
Then the building inspector comes back up. Ahora regresa el inspector. He said, okay, now we're ready to issue a building permit. Ahora estamos listos para darte un permiso. Please give me $650. Dame $660. Now I can sell your house. Ahora usted puede vender su casa. Maybe that's why I have more gray hair. Y por eso quizás tengo más pelo canoso. I get so many of those. Tengo tantos de estos personas. I personally kind of like the idea of having electricity available and being off-grid, or having my own solar or wind. En lo personal me gusta estar conectado a la electricidad, pero también tener ahora electricidad alternativa. I kind of like a hybrid of the two, Me gusta una combinación de ambas, but I can live either way. pero puedo vivir de ambas formas. The only problem is when the power goes out, El único problema es que cuando se va la electricidad, and in the winter, it'll do that several times here. y durante el invierno va a pasar varias veces aquí, Or in the summer if we have a forest fire, o en el verano si tenemos fuegos forestales, we'll be out of power for 3, 4, 5 days, sometimes 2 weeks. quizás a veces no tenemos energía por 2, 3, 5, 6 días o 2 semanas. And you can survive that if you have a generator Y si tiene un generador usted puede sobrevivir, and you have it hooked up to your house, y lo tiene conectado a su casa, or at least to your well. o al menos el pozo. You have to water your gardens here. Usted tiene que echarle agua a sus jardines aquí. In Wisconsin, I watered my garden once every 3 years. En Wisconsin pues se pone agua a mi jardín una vez cada 3 años. And here, I better not go skip any more than 3 days. Y aquí mejor que no pasen 3 días sin echarles agua. We had humidity there. Allá había humedad, We have very little humidity here. y in the aquí summer. tenemos poca humedad en el verano. A lot of times our humidity level will be down under 10% here. A veces es menos del 10% aquí. And your plants just dry out, your soil dries out. Y simplemente el suelo se seca y las plantas también. You can put a lot of mulch down, that helps slow it down. Puede ponerle partículas de madera, But I like having sufficient water to keep the plants alive. pero prefiero tener mucha agua para mantener las plantas vivas. All right, one of the problems that we run into though, when we build down where the water is, Uno de los problemas que a veces puede haber cuando construimos donde está el agua, sometimes it's hard to get a septic system. a veces es difícil tener una fosa séptica. So don't buy a piece of swampland. Así que no compre un pedazo de un pantano. Yeah, it's great, there's water there, Sí, hay agua ahí, muy bueno, but there's no dry land there either. pero no hay tierra seca ahí. So it's nice to have some elevated part of the land Es bueno tener parte de su propiedad que sea elevada, that is gravelly or sandy, que tenga algo de tierra, que tenga de grava, so that when you do what's called a perk or a percolation test, que cuando haga un examen de a ver cuánto puede filtrar la tierra, el agua, you can actually get an improved septic. que realmente le pueden aprobar un tanque séptico, una fosa séptica. We have our typical old-fashioned systems that we call a gravity system. Tenemos lo que conocemos como el sistema de gravedad, que es lo más antiguo. The water runs out of your house El agua sale de la casa, from your sewer pipes, de las aguas negras, and it goes down into a septic or a tank, y va dentro de un tanque séptico, and there it separates the solids from the water, y ahí se separan los sólidos de lo líquido, and the liquid comes out and it flows out into a drain field, y ahora lo líquido continúa saliendo hasta que sale a la tierra, and that all happens by gravity. y todo sucede por gravedad. That's great. Eso es muy bueno. That's the least expensive Es la forma menos cara and by far the least amount of maintenance costs. y la que requiere menos mantenimiento. But if you get into a place where you are too wet, Pero si hay un lugar donde hay mucha humedad, you may have to go to a pressurized system. ahora tiene que ir a un sistema con presión. And so you have to haul in a whole bunch of soil to make a drain field. Ahora tiene que extraer mucha tierra para crear ahora el drenaje. And now you're going to have to pump all of the water effluent into that. Y ahora tiene que pompear toda esa agua a ese lugar. Instead of the water just moving away into the soil table, Y en vez del agua simplemente desaparecer dentro de la tierra, they're focusing on it being evaporated. ahora su enfoque es que sea evaporada. And that is about 3 times the cost. Y es 3 veces más el costo. So keep that in mind Mantenga eso en mente so that you don't buy a swamp. para que no se compre un plantano. You'll want to have somebody who's a septic designer
¿Usted quiere que alguien que sea un experto, un diseñador de tanques sépticos, a licensed septic designer que tenga una licencia, to actually design the system? que realmente le diseñe el sistema? They'll oversee the percolation tests. Ellos van a ver que la tierra realmente filtra y le van a hacer el examen. Now, you can do that stuff yourself. Usted lo puede hacer usted mismo. You can go get all of the specifications. Pueden ir y ver todas las especificaciones. If you have an engineering mind, Si usted tiene una mente de ingeniero, you can do it. usted lo puede hacer. I see people do it. Yo he visto gente que lo ha hecho. I know I can do it. Yo sé que yo lo podría hacer. Do I have time to do ¿Tengo it? tiempo para hacerlo? I don't know if I have time to No do it. creo que tenga tiempo. So, I do remember one man who did his own septic system, Yo sé de un señor que hizo o puso su propio sistema séptico and they would come out and inspect his work, y vinieron a inspeccionar su trabajo. and they'd say, doesn't pass. Dice, no pasa, What's wrong? ¿qué hay de mal? Well, you have the wrong slope on your drain field. O no hay suficiente bajada en donde se salen las aguas. So what do you want me to do? ¿Qué quieren que haga? Well, you need to pick your tank up out and put sand under it so that it sits higher. O tienes que tomar el tanque y subirlo y poner arena debajo. Okay, Ok, he does it. lo hizo. Comes back out. Regresa otra vez el inspector. Well, now you need to change the slope on your drain field. Ahora tienes que cambiar la caída que tiene ese drain field. And they just try to wear you out Y simplemente tratan ahora de cansarlo, because they don't like you doing it, porque no le gusta que usted lo haga. even though it's perfectly legal for you to do Aunque it, es 100% legal, usted lo puede hacer. as long as you're not doing it for someone else. Siempre y cuando no lo esté haciendo para otros. But be prepared for them to give you a hard time. Pero prepárese para que ellos realmente den un tiempo difícil. One of the other things that's really important to me, and this is not nearly as important to most of the other agents in the area, but it is to me, Algo que para mí es muy importante, aunque no lo es para otros agentes, is the climate. es el clima. You may think, well, I'm in Northeast Washington, and there is one climate here. Y usted puede decir, bueno, estamos aquí en el noroeste de Washington, hay un solo clima aquí. We have a lot of climates here. Tenemos aquí muchos climas. It depends on your elevation, Depende de su elevación, it depends on the terrain, el terreno, it will depend on your proximity to a river, puede ser que está en un río. a lot of different changes. I had 3 pieces of land. Muchos cambios. Recuerdo haber tenido 3 propiedades. So I had this land right here was a small, narrow piece. Tenía una propiedad que era estrecha, I had a garden on it. tenía un jardín, It was like the Garden of Eden. como el jardín de la Edén. It started out just pine forest. Ahora comenzaba con pinos, We bulldozed it out, los cortamos con una bulldozer and the soil was so poor weeds wouldn't grow. y pusimos un terreno ahí tan malo la tierra que ni las malezas crecían. So I built the soil. Así que ahora pude yo mejorar la tierra. I saw there was an old farm, Ve que había un campesino cercano and there was a city man just moved in. y que había un hombre allí de la ciudad que se acababa de mover. So I went over and I said, "What are you going to do with all that old manure in that corral?" Y le dije, ¿qué vas a hacer con todo ese excremento de vaca en el corral? He said, "Oh, it depresses me every time I look over Me, there." me deprime cada vez que lo veo. I said, "Well, let me save you the antidepressant medication. Y dije, déjenme ahorrarles en medicamentos antidepresivos. I can solve your problem. Yo puedo solucionar tu problema. I'm going to scoop it all up in a huge pile, La voy a recoger todo. and I'm going to bring a dump truck in. Y voy a tener un camión I'm going to haul it all away." y me lo voy a llevar todo. And I did that. Y lo hice. And I hauled 22 cubic yards of this old rotted manure. Y 22 yardas cúbicas de este excremento de vaca me lo llevo. I spread it on my garden. Lo puse sobre el jardín. And then I put some lime. Y puse lime o lima. And then I put some kelp. Y también kelp o algas. And then I put chicken manure. Y también puse excremento de gallina. And then I planted buckwheat and soybeans. Y ahí puse ahora frijol de soya y buckwheat con trigo. And then I plowed it all under. Y ahora le pasé los discos con el arado. And the next spring I planted my garden. Y el siguiente verano planté mi jardín. And I had corn that was 10 feet tall. Ya tenía maíz que de 10 pies de altura.
My tomato plants were 6 and 7 feet tall. Los tomates, 6-7 pies de altura. My carrots were between 1 and 2 pounds. Mis zanahorias de 1 a 2 libras. My potatoes, some of them would fill a bread pan. Algunos de mis papas llenaban ahora una olla de freír. I had so much food I didn't know what to do with it. Tenía tanta comida y no sabía qué hacer con ella. I called church people, if you'll help me dig it, you can take some home. Y le dije a la gente de la iglesia, si ustedes vienen y me ayudan, excavamos estas cosas, se lo llevan para la casa. Great garden spot, Un buen lugar para jardín, but not every year. pero no cada año. Sometimes it froze out. A veces se congelaba. So then I sold that, Vendí esa propiedad and I went over to this piece of y land. fui a ese otro pedazo de tierra, 600 feet. 600 pies de diferencia. I have 3 weeks more growing season here than I did there. Aquí tenía 3 semanas más para crecer alimento que allá. And it is all because of which valley the wind comes down. This is a cold valley, this is a warm valley. Y depende dónde es que el aire va volando y yendo. Este era caliente, aquel era frío. If you're right down on the Columbia River, Si usted va ahí manejando por el río Colombia, the growing season can be as long as 160 days down. su tiempo para cultivar es 186 días. And most of your seeds, if you look in your seed packets, they say, 65 days, 85 days, 100 days. Si usted ve los paquetitos donde venden las semillas, va a ver que dice 60 días, 80 días, 90 días, etc. Think what you could do with 160 days. Imagínese lo que usted puede hacer con 160 días. I don't have that many days, Yo no tengo tantos días, but I have more than I did. pero tengo más de lo que tenía. When I drive up in the fall, when it starts to snow, Cuando comienza a nevar en el otoño, I come up the river, salgo del río, and there's a what I call the snow line. está ahí la línea de la nieve. It starts the same place every winter. Y comienza en el mismo lugar cada verano, invierno. And I'm gonna have snow at least 3 weeks before they get it on the river, Así que voy a tener al menos 3 semanas más de nieve antes que llegue el río, or more. o más. So, that's another thing about these great views. Esta es otra cosa de estas grandes vistas. The elevation La elevación is gonna work against you for gardening. va a trabajar en contra de usted en el jardín. It's colder up there. Es más frío. I just was down in Walla Walla yesterday. Ayer estaba en Walla Walla, Just a few hours, pocas horas, but my daughter's corn is already this tall. pero el maíz de mi hija está de este tamaño. She's already harvesting all kinds of things out of her garden. Y ya está cultivando muchas cosas, cosechando muchas cosas de su jardín. And you know that thing about your corn has to be knee-high by 4th of July? Recuerden que se nos ha dicho que en estos lugares el maíz debe estar a la altura de la rodilla para el 4 de julio. I'm too tall for that. Yo soy muy alto para eso. If I was a little shorter and I pulled the corn up, I'd be okay. Si fuera más pequeño, ahora quizás estuviera bien. It's also going to affect you for your fruit trees. ¿Cómo se va a afectar sus árboles frutales? Where I am right now, Donde yo estoy en este momento, been there for 14 years. he estado de 14 años. I've had frost kill my fruit bloom once. Tan solo una sola vez, una helada dañó mis flores o árboles cuando estaban floreando. On my other piece of land, En mi otro pedazo de tierra, 600 feet away, 600 pies a nada más diferencia, every other year. casi todos los años, una vez al año. I used to take all kinds of old scrap wood and put it around through my orchard. Así que tomaba ahí pedazos de madera y lo ponía en la huerta. And you get a beautiful spring, it's all nice and warm. Y tiene un verano muy bonito, calientito, soleado. And I always said the devil would always come along and say, let's freeze it. Y ahora decía yo, viene el demonio y los va a congelar todo. So I'd run over there at 2 o'clock in the morning and start all my little fires. Así que a las 2 de la mañana comenzaba a prender el fuego. Put a big fan out there. Y ponía un abanico grande. And I'd struggle to keep my stuff alive. Y ahora tenía muchos problemas para mantener mis cosas vivas. Then I learned that I could take and pile snow up under my trees, and if I could keep the trunk of the tree colder longer.
Han aprendido que si toma la nieve y lo pone alrededor del tronco y lo mantiene ahí fresco, they'd stay dormant longer. ahora se quedan dormidos más tiempo They wouldn't bloom, y no comenzarían a retoñar tan temprano. and I wouldn't lose my early bloom. Y no perderían mis primeras, no semillas, sino flores en los árboles frutales. So I'm not a big fan of being up on the top. Así que no es que me guste mucho estar allá arriba en la montaña. I did live up on the top of a mountain Una vez viví en la cima de una montaña. when I first moved here, Cuando llegamos aquí, and I didn't have any work, no tenía trabajo, so I moved to Japan. así que me fui a Japón So I was working there y estaba trabajando allí, with no green card. sin permiso, Always watching. siempre mirando. So I was there for quite a few months, Pasé allí algunos meses and all I ever saw was concrete and asphalt. y todo lo que yo siempre vi en ese lugar era concreto y asfalto. When it was time to come home, Cuando era tiempo de venir a casa, I got on a train me monté en un tren and I watched concrete and asphalt for 5 hours. y todo lo que vi fue concreto y asfalto por 5 horas. That's just what it was like there. Y así es como es allí. So I came home, Llegué a casa, it was late at night, era tarde de la noche, I got up the next morning me levanté la siguiente mañana and I looked out the upstairs windows, y miré a través de las ventanas de arriba, and there's the valley, ahí estaba el valle, Columbia River, el río de Colombia, and I'm like, oh, this is beautiful. y dijo, oh, este es hermoso. And my family are looking at me like, is he nuts? Y mi esposa y mi familia me miraba y decía, ¿estás loco? I heard my daughters whispering, Escuchar que mi voz, mi hija estaba diciendo, I think you went crazy in Japan. oh, yo creo que se puso loco en Japón. Oh, I'm like, no, it's beautiful here. No, este es hermoso aquí. You know, it only took a month. Y tan solo tomó un mes. I look out the window Y miré a través de la ventana and I don't see any of that. y no vi nada de eso. So don't be a sucker for a view. Así que no deje que la vista sea lo que lo impresione tanto y lo convenza. Especially don't pay extra for the view. Y sobre todo no pague extra por esa vista. One of the appraisers walked into my office one day. Un día uno de aquellos que evalúan las propiedades caminó y llegó a mi oficina He said, okay, y me dijo, ok, house A, casa A, identical to house B. idéntica a la casa B. House A has a view, La A tiene una vista, house B does not. no tiene vista la B. What's the difference in the value? ¿Cuál es la diferencia en el valor? And I looked at him and I'm like, Y lo miré y le dije, I don't know how you would get a difference in the value. He said, yo no sé. you're the first one to get it right. Dice, tú eres el primero que te das cuenta de eso. He said, no difference in value. No hay diferencia en el valor. You'll probably see this one sell quicker Vas a ver que esta se vende más rápido because of the view, debido a la vista, but this guy's gonna get the same price when he sells his house. pero este hombre cuando vende su casa va a tener el mismo precio. Don't pay extra for view. No pagues dinero extra, It's 30 days and you don't even see it again. porque 30 días y ni lo vas a ver más. Time we have. 20 minutos. Okay, Vamos. questions Preguntas, or comments? comentarios, Good ideas? buenas ideas. Yes. Bueno, Los códigos que estaba comentando para ¿es nomás aquí en Chicago en esta área o en otras áreas también puede? oh, he's talking about in terms of the area, or is it for the entire state of Washington? The state has statewide codes. El estado tiene códigos que se aplican a todo el estado, However, they're interpreted and enforced differently in the various counties. pero en los diferentes condados se interpreta y se enforza en forma diferente. Sometimes, say, the building code is seen and you get a permit from the county for your place here. Digamos, el condado me da permiso para construir aquí. If you're in downtown Colville, Si usted está allá en el pueblo de Colville, you have to go to the city. tiene que ir a la ciudad. They have different inspectors Tienen diferentes inspectores and they're gonna look at it differently. y lo van a ver diferente. If you're in King County or where Seattle is, Si usted está donde está Seattle, en el condado de King, they have
a lot more layers to their laws than what we had here. Ellos tienen allá mucho más capas y requisitos que lo que tenemos acá. You know, when Adam and Eve were the only ones here, Cuando Adán y Eva eran los únicos aquí, they didn't have any laws. no había ninguna ley. No building laws, No había leyes para los edificios, no traffic no laws, había leyes de tráfico, no criminal laws. no había leyes criminales. It was great. Era muy bueno. But the more people you have, Pero mientras más gente hay and the more opportunities we have to offend one another, y más oportunidades hay de defendernos unos a otros, the more laws we have to have. más leyes tenemos que tener. Gracias. Se necesita permiso para hacer un pozo. Okay, do I need a permit to drill a well? Well, that's an interesting thing, because when I first moved here, I was told that if you dug into the aquifer and got into the water without a permit and without a license, you'd be in big trouble. Okay, es interesante, cuando nosotros llegamos a vivir aquí, se me dijo que si yo pues ahora excavaba un pozo y encontraba agua, que estaba en problema. But now I'm always calling the Department of Ecology, Pero hoy día en el Departamento de Ecología, and I'll say, there's a well on this particular parcel. y dice, hay un pozo en esta propiedad, I can't find any data on it. no encuentro ningún dato de ella. And they'll ask me a little information, Me preguntan algo, and then they'll say, sorry, there's no information on that. Good luck, have fun. y dice, no hay ninguna información, que te vaya bien. It appears they don't care as much as I thought they did. Como, a ellos como que no les importa tanto como yo pensaba. The problem with drilling your own well El problema con hacer un pozo perforado por usted mismo is the equipment. es el equipo. Wells here are deep, Aquí los pozos son profundos. and for you to afford the equipment is prohibitive. Y para usted poder comprar el equipo es muy caro. But we have a lot of hand-dug wells here. Pero tenemos muchos pozos que han sido excavados. So you buy a piece of land, Usted compra una propiedad and there's a spring on that, y ahora hay un arroyito and it's running out, y se está acabando. and you find out that it's a year-round spring. It doesn't dry up in August. Y usted se da cuenta que ese rito, o sea, arroyo, corre todo el año. No se seca ni aún en agosto. You can take a backhoe, Usted puede tomar uno de estos tractores, un bajo, dig a nice deep hole till you get down to where you can see where the water is coming in. y entonces usted puede ir excavando hasta que encuentre el lugar donde está saliendo el agua. And we pour in rocks that are about 2 and 3 inches Y round, pone a las rocas de 2 o 3 pulgadas, and then we'll get about 2 feet of that. más o menos 2 pies. We'll set some concrete tiles in there, Usted pone concretos que sean de losa and you stack them up, y los pone uno sobre otro and then you pour rock all the way around them, y le pone roca todo alrededor and then you put bentonite clay all around the top. y le pone un barro que se llama McClintock. And a lot of people have that type of a well, Y mucha gente tiene ese tipo de pozos, and they're pretty cheap. muy económicos. They're usually lower yielding wells, Hay pozos de poco rendimiento, por así decir, like 1 to 2 gallons que tenga 1 o 2 galones por minuto. per minute. But I remember one not long ago that I sold the house, it did 11.5 gallons a minute. Yo recuerdo una propiedad que vendí hace poco atrás que tenía un pozo que daba 11 galones por minuto. And you don't need any permit to do those. Y usted necesita permiso para hacer eso. But if you wanted to have a well driller come drill a well for you, that's his responsibility to get the permit. Pero si usted tiene una empresa que venga a hacer del pozo, ellos son los que tienen que conseguir el permiso. When we first moved here, you could get a well drilled within a week. Cuando llegamos a vivir aquí, en una semana usted podía lograr que alguien viniera y hiciese un pozo. But for the last 3 years, Los últimos 3 años, 6 months is the shortest, 6 meses es lo más corto que usted tiene que esperar. 14 months was the longest. 14 meses es lo más largo. And that's all because of so many people in line. Y eso es porque mucha gente está hoy día tratando de tener su propia agua. And all of the drillers bought extra trucks. Y hoy ellos han comprado más camiones, Some of them bought 3 trucks. 3 camiones, They still couldn't catch up. y todavía no pueden ponerse al día. So we got a lot of people. Tenemos mucha gente. Usted está preguntando si el agua, la calidad de agua, si es potable, si es Yeah, Vamos a ver. she's asking, she wants to find out how to find out about the quality.
Okay, we have a laboratory in Spokane Hay un laboratorio en Spokane called Anatech, que se llama Anatech and we send all the samples there, y ahí enviamos todas las muestras de agua. and you have a choice. Stevens County requires that we check for 4 toxic minerals. Y este condado requiere que se haga investigación de 4 elementos tóxicos. Some parts of the state require more. Algunas partes del estado requieren más They also require that we check for bacteria. y también requiere que chequemos por bacterias. And you get that all cleaned up, you should be good to go for a long, long time. Y si usted hace y logra todo eso, está bien. We had a well that got contaminated one time, Una vez tuvimos un pozo que se contaminó and that's not uncommon. y no es común, They almost all do casi todo sucede over years and years of time. después de años y años de uso. So when it comes time to sell your house, Cuando es tiempo para vender su casa, if you check that well, si usted chequea ese pozo, you've been drinking the water for 15 years, usted ha tomado el agua por 15 años, more than likely you've been drinking a whole lot of bugs you didn't know. usted posiblemente se ha comido muchos insectos que ni sabía. Probably Cryptosporidium, Quizás Sporidium, coliform, caliform you could even have E. coli in there. y quizás E. coli ahora. But because it started so gentle and so slow with such low population, Pero como empezó tan lento y con poca población, doesn't bother you. no le molesta. But you get company from, Seattle or something, and they come and they stay with you, and they're there Friday night, and Sabbath morning they're in the bathroom vomiting. Y entonces tiene personas que vienen de Seattle, le están visitando, están en su casa, el sábado de mañana están en el baño y ahora comienzan a vomitar. So it's just something you check periodically. Así, chequearlo periódicamente. What will be the cheapest price for an acre of land here? The only time you can buy an acre is in town. El único lugar donde puede comprar un acre es en el pueblo. Estaba preguntando él, cuán barata es comprar aquí un acre de tierra. We used to be able to sell little small parcels, Antes podíamos vender pequeñas parcelas. and the hippies came. Llegaron los hippies. And they lived in vans and buses and teepees. Vivían en los guaguas, en los vanes, en los buses. Era un desastre. And they were just all over top of each other. Y estaban uno sobre el otro. And the county said no more of that. Y el condado dice, no más de eso, no más. So they broke it down to the most common parcel is 20 acres. Así que ahora ellos tan solo permiten parcelas de 20 tierras. Frequently we have 10 acres. Muchas veces tenemos propiedades ya de 10 acres. And some areas are designated 5 acres. Y algunas están designadas como de 5 acres. But we don't see those very often anymore. Pero rara vez logramos vender esos. Muy difícil encontrar. People bought them and they're gone. La gente lo compraron y ya lo tienen. Buying a 20-acre parcel Comprar una propiedad de 20 acres. this spring, you're looking probably somewhere between 4,500 and 4,800 an acre. Así que 4.500 a 4.800 el acre. So there's a piece of land that I'm helping someone subdivide right now. Estoy ayudando a alguien a subdividir un pedazo de tierra. And so we're breaking it up into 22-acre pieces. Y la estamos fracturando o dividiendo en 22 acres. They're all going for around $95,000. Más o menos el costo es $90,000. So 2 of them have power pedestals with transformers and meters already Así there. que 2 de ellas ya tienen electricidad en ellas. There's 115 for those. 215 por esos. That's pretty common right now. Y es muy común hoy día. You can buy 10 acres, Puede comprar 10 acres and they would probably go for in the 80s. So y quizás 80,000. it's a lot better deal to buy the 20 than the 10. Así que es mucho mejor comprar 20 que 10. Unless the 10 has a septic tank and a drilled well and an electric transformer there, then yeah, go for it. Al menos que el de 10 tenga todo, nada más la casa falta. If you go over the mountain range that we have here and you get into
the very eastern part of the state of Washington. Si usted ve, ahora pasa estas montañas y llega al otro lado, y hay un corredor allí, y llega a la parte final de la parte del noreste de Washington, Where Highway 2 goes up, donde está el Highway 2, and North Idaho is right there. y ahí está el norte de Idaho, It's double. es el doble. And we're only talking 35, 40 miles at the most. Estamos hablando de 30-35 mil millas de lejos. And it's so much colder over there that it's, if you're gonna garden there, be prepared to have big greenhouses. Y es mucho más fresco allí. Si usted va a cultivar, por seguro tenga invernaderos. Yes, Las property taxes, they're gonna vary. La pregunta de la hermana era en cuanto a los impuestos de la propiedad, sobre la propiedad. It's gonna vary depending on how close you are to town versus into the city or into the country. Varía, depende de cuán cerca esté de la ciudad. If your house is worth, you know, your house, your shop, your garage and whatever, let's say it's $450,000, Digamos que su propiedad vale $450,000, it's probably gonna be around $1,500 a year. así que aproximadamente 1.500 al año. If you're in town, it's gonna be half again more, 9%. yeah. Perdón, cuando hablaron del valor de 4.000 a 4.800 el acre, 4.500, 4.800, ¿no? ¿la tierra está con árbol o sin árbol? Okay, the question is on the property that is 4,500. Mhm. Is it just land or is houses? No houses. Just land. Pues ya está limpio. No, nada más. Is it clean with trees? Con tierra y árbol. There's Sin casa. There's trees all over it, so like if you built your house on your, and somebody built one on theirs, you may or may not be able to see each other. Así que hay árboles y si alguien construye aquí y la otra persona allí, posiblemente usted no vea a esa persona. There's one thing about taxes here. Es algo interesante de los impuestos. Let's say you have 20 acres, Digamos que usted tiene una propiedad de 20 acres and there's a lot of trees on your y land. hay muchos árboles en la propiedad. So you have your driveway that comes in here, Y usted tiene su entrada, so you make your little road through, y hace su casa, and you clear out a couple of acres. y ahí usted limpia, digamos, 2 acres. So now all of this out here, you're gonna go and put it into what's called forest crop. Así que todo ese terreno que está lleno de árboles, usted lo va a poner dentro de algo que se llama forest. And it's called forest crop tax designation. Ok, es una forma de evitar impuestos, And now they're gonna cut your taxes by probably 60%. así que va a pagar 60% menos impuestos. Your house and your yard and garden and whatever, that is in a different tax designation. Así que la casa, su jardín y demás es una designación diferente de impuestos. A lot of people don't do this. Mucha gente no hace esto. I don't know why. Yo no sé por qué. They said, well, some people said, well, I don't wanna down the road get this big tax bill when I either sell it or cut my trees. Yo no quiero que más adelante ahora me envíen una cuenta grande de impuestos debido a que corté mis árboles o voy a vender la casa. But I bought a piece of land once, it was 40 acres, and it was heavily wooded. Una vez compré una propiedad de 40 acres con muchos árboles And I think I got about $56,000 for the timber. Así que de la madera que pude cortar, unos $56,000 obtuve. And I only had to pay them back, I think, $3,800. Así que tan solo le pagué $3,800. But over the course of 20 years, Pero durante el periodo de 20 años, almost $1,000 a year, it would have been a big difference. casi $100,000 al año hubiera sido una gran diferencia. So the savings is definitely worth doing. Así que el ahorro es grande y vale la pena hacerlo. You also can go into what we call an agricultural designation. También puede lograr que se le dé lo que llama una asignación de agricultura. So let's say that this house is here, driveway's here, garden shop is here, but this is now more like open land and you're doing some sort of cropping up here. You're raising
food, you've got some food crops, you're doing sheep, you're doing cows, or whatever you're doing. O digamos que usted ahora corta parte de los árboles y ahora comienzas a cultivar, más tiene ganado y demás. You can do the same thing, it's just a different name. Puede hacer lo mismo, pero tiene un nombre diferente. You know, you have an agricultural designation. Ahora tiene una asignación de agricultura. You have 3 years Tiene 3 años to get your agricultural production up para que usted comience a cultivar lo que usted sembró. so that you can show on paper Así que puede mostrar en papel that you have made a profit of at least $3,600 que usted ha hecho una ganancia de al menos $3,600 each year. cada año. So, one guy was telling me, he said, I ended up having to sell some cows or buy some cows or sell horses or whatever. He said, I had to show a profit. Así que tuve que comprar, le dijo un señor a él, vacas y caballos para mostrar alguna ganancia. That's a very common thing in our area here. Y es muy común en esta área. You get into Spokane County and Te va a they don't contar, like that. They'll fight you for it. ellos en Spokane, el condado de Spokane no les gusta esto, lo van a demandar. I would stay away from Spokane County. Yo me mantendría lejos del condado de Spokane. Everything about Spokane County is all kinds of extra regulations and costs. Así que en ese condado hay muchas más regulaciones y más costos. And this is not in Spokane, right? Right. Okay, I see. Stevens. We're in Stevens County. This is a hillbilly county. Este es el condado de los campesinos. And it gets even more redneck when you get into Ferry County or into Monterey. Y así que si va al otro condado que está acá, que es Monterey o Ferry County, que es el otro que está, es aún más campesino. Our taxes are cheap, Nuestros impuestos son bajos. and I know that the Department of Revenue has really been pushing the tax assessors. Así que el Departamento de Impuestos ha estado presionando a los asesores de propiedades. I was talking to the one from Lincoln County, Estaba hablando con uno que está en el condado de Lincoln, which is also a poorer county. que es un condado considerado pobre. He said that they have told all of the assessors that you need to raise your rates. Así que le han dicho a todos los asesores necesita aumentar sus costos. Which county is that one? Lincoln. Lincoln, Stevens, Ferry, Monterey, Grant, we've all been put on notice that we have to raise the mill rates. Así que a todos estos condados le han dicho, tengan cuidado, vamos a subir la cuenta. But the assessors have all just said, people are poor here, we can't do it. Pero los asesores han dicho, aquí la gente son pobres, no podemos aumentar los impuestos. Is any Indian reservations around here? We do. We have a reservation in 3 areas. Tenemos 3 reservas indias. So, what's good or bad about living on or near an Indian reservation? ¿Qué es bueno o malo vivir cerca de una reserva india? The main basic thing that I know, Lo principal que yo sé, if you're a hunter si usted es un cazador and you want to shoot a buck on your own 20 acres, y si usted quiere cazar un venado, you can't. no puede. You have to be a tribal member to hunt on reservation. Tiene que ser un miembro de la tribu para poder cazar en ese That's your land, Es su tierra, but it's within the tribal pero designation. está dentro de lo que está considerado reserva. You cannot get a permit and legally shoot a deer there. Usted no puede tener un permiso para disparar el venado. You got the piece of land, you bought it and everything, but the Indian reservation is not gonna come later on down the road and say, this is my land. They can't do that, it's deeded to you. Si usted tiene el título, ellos no pueden hacer eso porque ya usted es el dueño. And the title companies actually sell title policies to cover you if anybody challenges your deed. Así que aún usted puede comprar seguros que le protegen en caso que We do sometimes know that people live differently, certain cultures live differently. Nosotros sabemos que hay ciertas personas que viven diferentes, They have a different culture than I'm used to. tienen diferentes culturas. I'm married to one of those Yo estoy casado con una de las indias. hatchet ladies. There is no casino around here, right? Well, we do in Chihuahua, Tenemos seguridad en casino. yeah. There's money. But
That's about it. I tell people if it's a big deal that you want to shoot a deer on your own property, then you probably don't want to live on the res. Así que si usted quiere cazar su propio venado, mejor no vive en la reserva. That's the main thing. Porque no importa. Well, I guess they don't allow it here. They can, Ellos pueden, pero nosotros no podemos. but that's their hunting ground. Porque ese es su derecho en ese lugar. And little by little, they're selling the reservation lands off to non-tribal members. Y poco a poco están vendiendo ellos sus propias tierras más y más. What's the most common animal you got around here? The animals that we have animales que tenemos aquí, we have deer, venados, and we have a saying, you've either hit one or you're going to. y tenemos un dicho que dice, o le vas a pegar a uno, o ya le pegó. Yeah. They're very plentiful. Hay muchos. We have a lot of wild turkeys, Tenemos muchos pavos, coyotes, coyotes, coyotes. we have bobcats, Tenemos como pumas, como gatas monteses, and then we got the big ones, los grandes, we've got wolves, lobos, bears, yeah. osos. We have primarily black bear here, but we have occasional, Mayormente son de los osos negros, a veces hay gris. so just saw one on Kent and Belinda's driveway, Grizz. Ok, ya acabo de ver un grizzly cuando venía para acá, en un hermano que viene a 2 millas de la entrada de su casa. You know what, they don't bother me. Y ellos no me molestan. If I'm gonna walk downtown LA Si fuera a caminar allá en el centro de Los Ángeles, versus walking through the forest with all the big predators, o caminar en el I'm bosque, fine. no tendría problema caminando en el bosque. There's only one animal I'm actually all that afraid of, Hay and tan solo un animal que no me gusta, that's a moose. que es el mus. You never know what mood they're in. Ellos cambian mucho de estado de ánimo, de estado de ánimo. Como un alce, tienen cuernos grandes. It's not too many rattlesnakes and stuff. Depends where you are. If you're along the river, Si está a lo largo del río, sí. my neighbors all have them, Todos mis vecinos lo tienen. but I've never had them on my Yo property. nunca lo he visto en mi propiedad. I might have, I don't know. O si lo he visto, no sé. I was picking strawberries, Una vez estaba allí and I heard someone yelling, y alguien me estaba gritando and I kept hearing this blam, blam, blam y sound. escuchaba ese sonido blan, blan, blan. So I went up there, Ya ve lo que pasaba. and my wife said that there was a little rattlesnake in the O driveway. sea, hay una culebrita chiquita ahí. But she had beat it with a shovel so many times it was this wide, so I don't know what it Así que was. la había pegado tanto con la pala que ya estaba ancha así, la pobre aplastada como tortilla. I never even think about them here. Ya, yo no pienso de ellas. I don't know that you're ever going to have them No, here. never seen one. No, not here. But if you get over towards the Columbia River and you get right down within a mile of the river, especially where the sunny slopes are, they'll live there. Sobre todo si están a lo largo del río, en la parte que el sol pega, hay más posibilidades. Porque les gusta tomar baños del sol, porque son very frías. When I'm walking around looking at properties, Cuando yo estoy caminando por ahí viendo propiedades, and I'm way back up in the y mountains, estoy en algún lugar por ahí remoto, I always carry a firearm. siempre llevo una pistola por seguridad. Now, one day I was in the mountains, Una vez estaba en una montaña and I had a 9mm, y tenía una de 9 milímetros, and I ran into a big pile of fresh bear to grizzly manure. así que había excremento fresco de un grizzly, de un oso grizzly. And I'm like, 9mm is just going to make him mad. Dice, de 9 milímetros no le va a hacer nada al grizzly. So I went back to the store that afternoon, Así que regresé a la tienda esta tarde and then I got a cannon. y ahora me compré una más potente. So depending on what's there, seriously, one night I heard, Una noche escuché yo algo extraño. I needed firewood. Necesitaba leña. My wife said, fill the stove, let's go to bed. Dice, llena la estufa y vamos a dormir. So I walked over, Así que caminé, went out the door, salí por la puerta
And I had a wood pile just outside the door of the house. Y ahí al lado de la casa tenía un montón de madera de leña, It was about this high, de ese tamaño. and I got over there and I heard my blue tarp crinkle. Y llegué allí y escuché que la lona que tenía comenzaba a sonar, hacía ese sonido. I looked up, I had a little tiny flashlight, Tenía una pequeña lamparita y miré, and there was a full-grown male cougar right y there. había un puma allí. So I said, what are you doing up Y le there? dije, ¿qué estás haciendo ahí? He didn't say anything. Él no dijo nada. I said, I came for wood. Yo vine a buscar leña. Is that a problem? ¿Es un problema? You don't say Él anything. no dijo nada. He wasn't angry. No estaba bravo, He wasn't afraid. no estaba con temor. So I said, you know, ¿Sabes qué? I could come later. Yo puedo regresar más tarde. So I turned. Y me regresé. You don't turn your back to a big cat. Usted nunca le da la espalda a uno de esos animales. That's where grandes. they want you, is right Porque here. ellos quieren I just la turned nuca. sideways, Así que yo and caminé de lado I started to do this, and he dropped off like a cat off of a table, y saltó. and he landed right beside me. Y ahí a mi lado. And I walked back to the house, and he walked with Y me. él caminó conmigo a la casa. And when I went to the steps, Y cuando él subió las escaleras. he walked off across the yard into the dark. Y ahí caminó por el patio y se fue. He was just like my pet. Era como mi mascota. Another time I was Sabbath morning and I went for a walk. Un sábado de mañana salí a caminar. I went up the woods, Subí las montañas. going up my hill. Hay una colina. A lot of brush and trees. Hay muchos árboles y arbustos. I got to the very top, Llegué arriba. and there's so much brush. Y había tantas cosas allí, tanta leña y cosas de madera caída. I was getting angry because I couldn't get through it. Y casi no podían avanzar ni caminar. I'm like, there's a clearing here somewhere. Oye, aquí tiene que haber un lugar donde yo pueda caminar. And as I'm pulling the brush apart, Y cuando estaba abriendo las malezas, there's a bear. había un oso allí. He's standing just like this. Y estaba de ese tamaño. He's a big one. Y era grande. And he looked at Y me, me miró. and he goes, ooh! Y dijo, ¡oh! And he fell over backwards, Y se cayó para atrás el oso. and he went rolling down the mountain like a bowling ball. Y como uno comenzó a rodar hacia abajo en la montaña. And he hit a tree, and then he stopped. Y ahí le pegó un árbol y se detuvo. And he walked away whimpering like a puppy. Y ahora se fue caminando y llorando. ¡Oh! But I'm not really worried A about mí it. no me molestan los animales. The only time I ever had to shoot at a bad animal, La única vez que tuve que disparar a un animal enojado, there was a tweaker trying to steal my gas. era uno que se quería robar mi gasolina. It was 2 o'clock in the morning. Eran las 2 de la mañana. And I live, there's nobody around me. Y donde nosotros vivimos no hay nadie más. I just woke up. Y me desperté, I'm not sleepy. no tenía sueño. So I walked out and I was sitting and looking out my window. Así que me senté y miraba así por la ventana. Saw a tiny little light moving. Y vi que había una luz que se estaba moviendo. And my car is here. Mi carro está aquí. There's a big pile of construction dirt right Hay here. aquí un montoncito de tierra de construcción. And I see this little light going up in Y there. veía esa luz que se movía. So I reached back, Alcancé and I got my Glock, mi pistola, opened the door carefully, abrí la puerta con cuidado and sure enough, there's a guy trying to figure out how to get my gas killed. y había un hombre ahí tratando de robar la gasolina. So I said, well, I got a little surprise for you. Tengo una sorpresa para él. Bam, into the dirt pile. Así que le disparé no a él, sino a la tierra. He jumped so high. Y brincó tan alto, His feet were this high in the air. estaba de este tamaño de sus pies. And it's about 1,500 feet to the end of my driveway. Y son como 500 pies. I heard him running the whole way. Y todo el tiempo el hombre corriendo. Nobody in the community had any more problems. Y nadie más en la comunidad tuvo más problemas. So we knew it wasn't a local person, Así que sabemos que no era alguien de la comunidad. because we all watch out for each other. Porque todos nos cuidamos unos a otros. Viendo la economía que apunta a un futuro muy malo, ¿qué tan aconsejable es comprar una propiedad ahora? Okay, looking at the economy that is going south, how appropriate it is to buy a property? How appropriate it is to buy a property? Okay, Convenient to buy a property now. so that's a good question. Very good question. Everybody hear that question?
¿Escucharon la pregunta de la hermana? Okay, Con la economía colapsando, ¿será bueno comprar una propiedad? Oh, yeah, that's a good question. you notice I'm not an artist? ¿Ustedes se dan cuenta que no soy un artista? Alright, There you go. alright, this is house A and B. Casa A y casa B. This house I'm going to buy, Esta casa la voy a comprar. 300,000. $300,000. Oh, I'm Oh, missing one, there we go. Missing one more. Alright, 300,000. $300,000. Okay, looking at interest rates, we probably got a payment of about $2,500 a Así que month. viendo los intereses como están hoy día, posiblemente mi pago mensual son $2,500. This one, I'm afraid to buy, I don't like the economy. Esta no me gusta mucho y temo la economía. I'm gonna rent. Voy a rentar. Same house, 300,000. La misma casa, mismo precio. Payment Voy a pagar al mes for rent, por renta. probably about $2,500 Posiblemente lo mismo, a month. al mes. So, Por lo tanto, everything's going along good, I'm getting good money from work, everything's fine, I have todo no está worries. bien, trabajo bien, tengo un buen salario. I'm building equity in this house. Tengo equity o valor añadido sobre la casa. I'm up to 350 now, Ahora vale 350 and the economy drops. y la economía pues colapsa. I lose my job. Pierdo mi trabajo. What's going to happen to me? ¿Qué va a pasar conmigo? It's going to take them about, depending on how smart I am and how well I know how to manipulate the system. Depende cuán inteligente yo sea y cómo sepa manipular el sistema. And that's assuming I can't sell it for Y somebody. está asumiendo que no la pueda vender. I can't sell it, I can't pay for it. No puedo pagarla, no puedo venderla. I'm probably going to stay in that thing 2 to 3 years Posiblemente voy a quedarme aún en la casa por 2 o 3 años más. before they can legally throw me out. Antes que legalmente ellos me puedan sacar. I got 90 days, Aquí tengo 90 días and I have no way to sell it, y no la puedo vender porque no es mía. not mine, and I have no equity. Y no tengo ganancia. I don't walk away from that with any money. Y por lo tanto no hago nada. If you rent it, you lose privilege. Yeah. If you rent it, They're not going to stay in there for 2 to 3 years. They're going to throw me out in 90 days. En 90 días ellos tienen derecho de pedirme que deje la casa. If you have little kids Si usted tiene niños and it's winter time, y es invierno, they can't throw you out till about the 1st of May. no lo pueden sacar hasta el 1 de mayo. So you might get a little longer. Así que quizás pueda permanecer un poco más de tiempo. Or if there's COVID, O si el COVID, but I think they gave up on that. yo creo que ellos se rindieron de esa idea. So, in my opinion, I'm always better off to buy something than I am to rent, unless I'm only there temporarily. En mi opinión es mejor comprar que rentar, al menos que vaya a estar ahí temporalmente nada más. Because when I buy something Cuando yo compro algo and then I sell it, y la vendo, I'm going to pay my commissions, voy a pagar mi comisión, my state excise tax, mis impuestos, some closing costs. algunos gastos para cerrar la venta. So I need to have made enough money to cover that. So, I Tengo que don't haber hecho walk away. suficiente dinero para tener algo de dinero. So if I'm only going to stay there for 6 months, no, I'm not probably going to buy it. Si voy a estar ahí 6 meses, claro que no lo voy a comprar, no vale la pena. But if I'm planning on staying there forever, Pero si mi plan es permanecer ahí para siempre, way better to buy, in my opinion, than to sell. es mucho mejor comprar que vender. Perdón, comprar que rentar. Pero nosotros no sabemos cómo va a estar la economía, por ejemplo, de aquí a fin de año. Puede caer. Ahora, mi pregunta es aconsejable? O sea, eso puede suceder si ajá, claro, en una situación casi normal, pero si yo estoy pensando, la situación en un momento, pum, extraña, ¿es aconsejable comprar casa? You said the economy might go south anytime, perhaps at the end of the year. Is it advisable for us to buy a house not knowing what's in the near future? Well, that is something where you really need to talk to the Lord about it, Tiene que hablar del Señor. because in 2008,
2008, we did have a crash, they called it, tuvimos una caída económica. and people did lose their houses. Muchos perdieron su casa. A lot of people lost houses and lost equity. Y perdieron la casa y lo que habían ganado también en la casa. We are not in the same situation now as we were then. Ahora no estamos en la misma situación que aquel entonces. 2008, we had years, probably 8 years of mortgage brokers selling subprime mortgages. Así que por 8 años estuvieron vendiendo lo que se llaman subprime mortgages. So what they did is they came to you and they said, "You want to buy a house? Lo que ellos hicieron es que, por ejemplo, venían a su persona y le decían que le gustaría comprar una casa. We got all the money you need. Tenemos todo el dinero que le podemos prestar para comprar. What house do you want to buy?" ¿Qué casa usted le gustaría comprar? He said, "Well, I want to buy this one right here. Yo quiero comprar esta. How much money do you have in your hand?" ¿Cuánto tienes dinero en su mano? "Oh, I've got 10,000. Tengo $10,000. Okay, no problem. No hay problema. What do you want your payments to be?" ¿Cuánto usted quiere que sea su pago mensual? "Well, I'd like them to be about $1,100. Oh, $1,100. "Yeah, we can do that. Podemos hacer eso. We'll give you an adjustable rate mortgage. Te vamos a dar un rate que es una tasa de interés que es ajustable. So we'll start you out at 3%, Vamos a comenzar con 3%. and after 4 years, Después de 4 años, You're not paying no lease. it's gonna increase it so you start paying principal too. eh, Right now, you're not even covering the interest. así que en este momento no estamos pagando ni los intereses. So they can't even ask you to move. So yeah, they threw people out left and right. Así que mucha gente perdieron sus casas. The underlying problem was twofold. One was bad lending, Uno es que no debían haberle prestado dinero a la gente que no podían pagar. and the other was they had so much cheap money for developers that the developers had built houses everywhere. Es que le habían dado dinero a los constructores baratos que habían construido casas en todos los lugares. Spokane, and an area we call Airway Heights, En un lugar en Spokane que se llama Airway Heights, we had large subdivisions tenían ahí subdivisiones grandes with almost no one living there. y casi nadie vivía allí. 1 or 2 houses with lights on and all the rest are empty. Una o dos casas con luces, las demás vacías. It's kind of creepy to live there. Era un poco extraño, ¿eh? We don't have that. Eso hoy día no es una realidad. We don't have houses enough to go around right now. No tenemos suficiente casa ni aún para vender, ni rentar. So that is the difference. Now, you can go to Spokane and you can see where they're building houses, Usted puede ir a Spokane y ver dónde están construyendo casas, but they're not to sell. pero no es para vender. The big equity companies are building them to rent. Las están edificando para rentarlas. And they're going to keep those houses until they run the depreciation out on them. Y ellos van a tener esas casas hasta que llegue el momento que ya ganaron ellos. They'll probably be for sale in about 15 years. Y quizás las vendan en 15 años. But they're not going to sell them until the depreciation runs out because they're getting cheap money, they're building these houses, and they're getting ridiculous rent. Así que ellos están ganando mucho dinero hoy día haciendo esas casas en forma económica y rentando en alto y haciendo mucho dinero. They're making a ton of money off of their rentals. Así que están haciendo muchísimo dinero basado en los terrenos. So they will retain those houses, they won't sell them. Así que lo más seguro que el plan de ellos hasta el momento es no venderlas, sino quedarse con ellas. So we don't have adjustable rate mortgages here. Así que no tenemos estas tasas que suben y bajan. Hardly any of the, we call them the ARM or ARM, adjustable rate mortgages. They're very rare. Muy raro encontrarlos. One other aspect back then, they would say, "So how much money do you make?" Otro detalle, por ejemplo, le preguntaban, ¿cuánto usted hace? And they say, "Well, do you make 100,000? Yeah. ¿Usted hace $100,000 al año? Sí. You could only make 40,000, but you could say, yeah. Pero usted tan solo hacía 40,000, pero decía que sí a los 100,000. Do you have the documents to prove that? ¿Usted Yes tiene or no? documentos para probarlo? If you have the documents, Si usted tiene los documentos, we'll give you your money at 4%. te damos el dinero a 4%. You have no documents? Si no tiene documentos, You can't prove you're even employed? no puede probar ni que aún está empleado, Okay, 6%. 6%. That's the kind of toxic lending that we had. Eso era lo que estaban haciendo en ese entonces. But there's still, even though if you don't have that kind of money, but they go by the income tax
But they still give you the property on say so? That's what they were doing in 2006 and before. Or 2000? So that's why in 2008, when they said it, a bubble pop, it popped. Y por eso que en el 2008 la burbuja reventó. Yeah. I don't know if you have it in the Hispanic culture, but in English cultures, we have a game we call musical chairs. No sé si en esa cultura hay un juego que se llama las sillas musicales. Okay. We are in the last verse in the last measure. Estamos en la última silla. Nobody wants to get off their chair. Nadie se quiere salir de su silla porque la va a perder. So if you came and asked me 4 or 5 years ago, I want to come to Northeast Washington and I want to look at houses. Si usted hace 4 o 5 años me hubiera venido a ver y me hubiera dicho, mire, quiero comprar una propiedad por aquí. I want to look at houses and I'll be there for 3 days. Y quiero ver las casas y en 3 días me tengo que ir. That's fine. I'll set you up to look at houses for 3 days. Ok, vamos a ver casas por 3 días. You call me today, Y me llama hoy. I'm like, you stay where you are until I find you a house to look at. Así que quédese ahí hasta que yo encuentre una casa que usted quiera ver. And people say, well, it's going to crash. Es que va a colapsar. It can't crash if no one lets go of a house. No puede porque las casas no se están So vendiendo. nobody wants to get off their chair right now. Nadie se quiere levantar de su silla. I have a list of people who want to buy property. Hay una lista de gente que quiere comprar propiedad I don't have anything to sell them. y no tengo nada que vender. So that's the problem that I have right now. Es el problema que no hay inventario. Lots of people call, Mucha I want gente to buy a house, 5, 6, 7, 800,000. de 5,000, que es de 500,000, 600,000, 800,000. So when one shows up, I'll call you. Así que cuando algo aparezca, yo te voy a llamar. And here's the thing, Aquí está el punto. you need to be ready to buy it. Tiene que estar listo para comprarla. I have a lot of people say, well, we want to come up and look at houses. Queremos venir y ver casas. I'm like, so how are you going to pay for it? ¿Cómo vas a pagar? Oh, we just want to look. No, queremos ver. Why? ¿Por qué? Because everything that you looked at when you go back home is going to be sold before you get there. Porque cada cosa que tú has visto antes que llegues a casa se va a vender. So you really didn't help yourself any. Así que no te estás ayudando a ti mismo. And you don't go to the grocery store without your purse. Y usted no va a la tienda a comprar sus alimentos, al menos que tenga su cartera. So I tell everybody, go talk to your mortgage broker before you talk to me. Primero usted me habla a mí, vea y su financiamiento está aprobado. Because that's going to guarantee, that's everything. Eso es todo. I don't know how much you want to spend, you don't know how much you can spend. Yo no sé But your cuánto mortgage tiene, broker will help you figure that out. pero su financista le va a ayudar a saber qué hacer. Last question. La última pregunta. Usted habló de una propiedad que la semana pasada vendió, tenía 40 hectáreas. ¿Cuál es el precio de esa propiedad? You talk about property a week ago that you were selling 40 acres. How much is it going for? It went for $219,000. $290,000. ¿Tenía casa o solo era el terreno? It has a house on it or it doesn't have? Has a storage shed Tenía una cabinita de esas para guardar cosas. with a bed and a table and a wood stove. Con una camita, una mesa y una estufa para calentar. That's it. Eso era todo. Beautiful piece of property. Es bonita la propiedad. If I was 30 years younger, it would be mine. Si hubiera tenido 30 años menos, lo hubiera comprado. Okay? Thank you. You're welcome. Thank you, sir. Very welcome. All right. Your name, Bob? I'm Rob. Rob. Rob, Bob, you, it doesn't matter. Bueno, es una observación. Nosotros venimos de California y notamos una diferencia en la economía aquí, como de un 15-20% menos en gasolina, fuimos a Walmart y vimos ropa, cosas, y notamos que hay una diferencia. ¿Es real o me estoy imaginando? Okay, she's asking a Yeah, it question. costs her a lot less to live. Yeah, she came from California. She looked around gas prices, Walmart, prices are lower here than in California. Is that real? Yeah, always has been. 15-20% at least in each. Yeah, es cierto. ¿Es cierto? Ever since I have lived here since 1994, Desde el año 94 que hemos vivido aquí nosotros. we're not as far apart as we were, No estamos tan bien como estábamos antes. but I remember being in a little town called Cloverdale. Recuerdo un pequeño pueblito que se llama Cloverdale. My friends had 5 acres Tiene 5 acres.
and a 1960s manufactured home. Tienen una casa manufacturada en los años 1966. It was $350,000. Era $350,000. Here it would have been 65 or 70,000. Aquí hubiera sido $65,000, porque creo que tiene en California, en el norte de California. Aquí hubiera sido mucho, mucho más. Today it's not as much different, Hoy ya la diferencia no es tanto. Ya los precios han subido aquí también. but it's still, Es still lower than yeah. Pero todavía están más bajos que los demás. Usually if our gasoline's $5, yours is close to 7. So. Usualmente si aquí la gasolina está 5, California está 7. Ajá. Es demasiado. Último comentario. Yo vivo en Arizona. I'm from Arizona. Ok, entonces mucha gente de California, porque los taxes de las casas en California son muy altos, y se fueron a vivir a Arizona. Las casas subieron de precio, pero así. Entonces, una casa que vinieron en California de, digamos, de $500,000, con eso compraban 2 casas en Arizona, y eso ha encarado bastante la vida en Arizona. Entonces, California es carísimo, comparado con otros estados de aquí. She said that a lot of people from California moved to Arizona. They sold a house in California to buy 2 houses in Arizona Yeah. and still have some money left. So the Still prices in went up. Texas, same thing. Yeah, and it's, yeah, my sister bought a house in outskirts of Glendale, which is outside of Phoenix. Phoenix. She paid 160, and I think when she sold it, she got 400. Mi hermana compró una casa en Glendale, que es un suburbio de Phoenix. Lo compró por $160,000 y lo vendió por $400,000. And that was 8 years. Hace 8 años. In 8 years, Yeah. she got 300. Últimamente están subiendo. She said of late, prices are going up. People in California flocking out to Arizona. Yeah, I'm watching the statistics. Veo las estadísticas. There are several states that everybody is running away from. Hay varios estados donde la gente está huyendo de ellos. California is top on the list. California es el número 1. People are trying to get away from La California. gente antes quería ir, o quieren, no quieren estar en. So if people call me and they want to buy something here, Si la gente me llama y quieren comprar algo aquí, they're from California, somos de California, they're from the west side of our son state, de Seattle, they're from Oregon, Oregon or they're from Colorado, o Colorado, and lately Texas. y también de Texas. And if you ask why, Si le preguntan por qué, it's to get away from the Californians. es para huir de los californianos. Ah, sí. That's what they tell me. Es lo que ellos me dicen. They said Californians came, we have to leave.